Very good evening, fellow Toastmasters and guests. I am Toastmaster Raja Balaji, a Sergeant Drums for our Tamil Nadu Chennai Sulvaindargal Mandram. Meeting number 304. The mission of Toastmasters Club is to provide supportive and positive learning experience in which members can develop communication, leadership, and personal and public speaking skills, resulting in greater self-confidence and personal growth. There are a few ground rules to be followed in our club meeting. Please avoid taboo topics like sex, religion, and politics. Please keep your mic muted when others are following. With this, I handing over my control to our president, distinguished Toastmaster Sampath Sabaridarajan. Over to you, Sampath Sabaridarajan. Malay Vanakkam. Good afternoon to all friends, members, guest Toastmasters and guests. Today is the meeting number 304. Let me open it with a double bang of the imaginary gavel. So there are guests. Some are going to play roles, but even then we can get them introduced. Toastmaster Ashad, briefly introduce yourself. So, hello everyone. I'm Ashit. I'm from Chennai Wordsmiths Toastmasters Club. I'm the current VPPR of the club, and I'm happy to be here, part of your meeting. Thank you. Welcome. Next Toastmaster Priyank. Hello everyone, I am Priyank from Virudhunagar Toastmasters Club. Me and my mom have joined today's meeting. Looking forward to it. Are you playing a role today? No evaluation, nothing? Then who else is there? Ramya Pasupati is a Toastmaster or non-Toastmaster? ஹலோ பொள்ளாச்சியிலிருந்து பேசுறேனுங்க. மோகினியோட கெஸ்ட் நானு, மோகினி ராமலிங்கம். I see. நீங்க Toastmaster ஆங்க? இல்ல இல்லைங்க. ஓகே. இதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வரீங்களா Toastmaster மீட்டிங்க்கு? ஆமாங்க ஆமாங்க. இது வரையும் ஒன்றும் தெரியாது Toastmaster பத்தி? தெரியாது தெரியாது. ஓகே. எதுக்காக வந்தீங்க பின்ன? மோகினி சொன்னதுனால வந்தேனுங்க. மோகினி ராமலிங்கம். சரி, அவங்க சொன்னா ஜாயின் பண்ணுவீங்க எங்க கிளப்ல கூட நினைக்கிறேன். பார்க்கலாம் அப்புறமா. ஓகே, வெல்கம். சரி, thank you. Toastmaster Chellakannan. Good evening, everyone. I am Toastmaster Chellakannan. I go by CK. I am part of Meraki Toastmasters Club. I have been playing evaluator role today. And thank you. I am very happy to be part of Tamil Nadu Sulvaindargal Mandram. Again, I attended a meeting long back, about 6-7 months before our meeting. And thank you for Raja Balaji for inviting me for this meeting. Thanks, over to you, sir. Welcome. CK means something else. Calvin Klein. Famous. So you must be a rich man. Okay, welcome you all. Thank you, friends. Today's theme is. Sir, we have another one guest. Sir, Pavitra has joined, sir. I see. Where is? I didn't see that. Just now she joined. Our counter. Good evening, everyone. Okay, are you a Toastmaster? Yes, I'm a Toastmaster. I'm from Virudhunagar Toastmasters Club. Same as Malarvidis, right? No, she's from Awad City. Okay, and English Virudhunagar. Okay. Awad City is in English, it is Virudhunagar. Okay. So, how long you are a Toastmaster? I'm a Toastmaster for the past 3 years. So, you have done one path completed or two completed. How is it? Yeah, I'm right now at level 5. Currently, I'm also the president of the club, so I'm focusing on the leadership track right now and serving the club. And once this term is over, maybe I'll just take up doing my educational goals. There are a lot of clubs still meeting on Zoom, even particularly corporate clubs also, where you will get slots to speak more if you want.
on the Sure. Zoom, you can have more opportunities. Yes, yes, Okay. Toastmaster Sampath. Thank Welcome you. you are. Okay, with that introduction is complete. I will go into the theme. The theme is bust the myths. We have a lot of myths all over the world, everywhere, in every walk of life, society or office or certain areas. There are more myths than in certain other areas. I don't want to touch that because it is a taboo topic in Toastmasters. I will not go into that. But myths are plenty even in Toastmasters. Myths are plenty in office life, in career. So many things like this. So we have to bust the myths. Toastmasters are very good parrots. If they hear something, they will keep on talking the same thing again and again everywhere. You will hear same sentences and phrases in many places. Even if there is a mistake in the place, in the phrase or a grammatically unsound practice, even then they will continue. One of them will say, I'm really, really sorry. It is unsound grammar. But people have caught. So many people will keep on saying this. So myths also catch on like this. Once somebody says, everybody thinks, yeah, it is like this, it is like this. Today, I am going to talk about 4 or 5 myths, some examples. There may be more. One of the famous myths, which I heard many times, is when some newcomer, first time he comes, some people, seniors were telling, come here and fail. Come here and fail. Vikram, do you think it is the right thing to say? No. Anybody thinks it's the right thing to say? Come here and fail. Yes, it's the right thing to say in those. Why? This is the safe place to fail. Huh? This is a safe place to fail. We learn many things when we are failing. No, safe place to fail is different. Come here and fail is the sentence we are talking about. So, what they mean is, failure will not be taken seriously here. People will not blame you. People will not mock at you. But you should not say, come here and fail. So, every time you go there to on the stage, you have to fail. This is what that myth sounds. About failure, what are the right ways to think? Don't worry about failure. Don't be bogged down by failure. Even if you fail, you can think of some learning and take it as a first step towards succeeding in future. Don't mock at others when they are failing. These are all right ways of thinking. But come here and fail is wrong. I will tell you something more on this. There is a famous saying, do it right the first time. Does it go opposite to Toastmasters' way of treating failure? If somebody is failing, you say, okay, don't worry, next time you'll do. This is the way people talk. But there's another famous saying, do it right the first time. How will you reconcile that with come here and fail, or failure is okay, or something like this? It's very simple. Your aim is not to fail. Your aim is to do it right. So how will you try to ensure that? By preparation. By good preparation, you will try not to fail. You will try to come and do it right the first time. But unfortunately, due to some reason, extraneous factors or uncontrollable factors or unforeseen factors, there is failure. Then you think, okay, well, it's okay, next time you will do better. You'll learn something. Do it right first time is a high point of efficiency, because every time you fail,
there's an effort wasted. For example, if somebody comes to make a speech for 5 to 7 minutes and halfway forgets, the whole speech is wiped out, that time is lost, not only for the speaker, for every listener also. So efficiency wise, failure is bad. We tried first time is efficient. In any job, for example, you are trying to prepare something, it goes wrong. If 10 times it goes wrong, 11th time you get it right, that much less efficient you are. You are not even learning from the mistake. That is how it. So come here and fail is wrong. Should have the right way of understanding this. Otherwise, this becomes a myth. Okay, now let us move on. The G is already spotlighted, telling me what time is over or something like this. So today's G is a Wordsmith member. I don't know much about her. So I'm going to ask her 3-4 questions. One question, the first question she need not answer. What's your age? Optional. You need not answer. Pass it. Okay. What's your qualification? I'm a Bachelor of Computer Application graduate. I couldn't clearly understand what is it. Can you repeat? ECA degree graduate. I see. Computer application. Very good. You are employed. No, I'm not. I'm a homemaker. What are you doing? You are teaching that subject, training somebody. No. I studied and then I got married. So I did not pursue a professional qualification. Very good. There's nothing wrong in that. A lot of people in India were like this. In my family, there are many people who are like this. And Yes. unfortunately, others do not officially recognize the value of that contribution. Even though somebody may be knowing inside, they will not openly appreciate or tell that. Okay. So now your role today is general evaluator. Can you brief on that and then introduce your team? Toastmaster Asher. Yes. So fellow Toastmasters guests, a very warm welcome to all of you. I'm the general evaluator of the day. And what can I tell you about evaluation? So we have this principle which says that what gets measured gets made. And so we are here in a Toastmasters meeting, and we want to ensure that every single meeting gets better than the one that went before. And that is why we have the general evaluation session. In order to help me with this task, I have 2 teams. The first team is the qualitative team who will come later in the meeting. What will happen is we will have prepared speeches and each speech will be evaluated by an evaluator. So they are the qualitative team. But before that, now I will introduce my quantitative team. So my quantitative team consists of 3 members who comprise what we call the tag team: T for timer, R for R counter, and G for grammarian. So first, I would like to call upon the timer for the day, Toastmaster Vikram Ashokan, to explain his role to us. Over to you, Toastmaster Vikram Ashokan. நன்றி சொல்வேந்தர் அஷத். நான் இன்று நேர காப்பாளராக செயல்பட இருக்கிறேன். இன்று பேச்சாளர்கள் தயாரிப்பு பேச்சுக்கான பேச்சாளர்களுடைய பேச்சின் பொழுது 5 நிமிடம் முதல் 8 நிமிடம் வரை இருக்கும் பேச்சில் 5 மணித்துளிகளில் நான் பச்சை அட்டையை காட்டுவேன். 6 நிமிடத்தில் மஞ்சள் அட்டையை காட்டுவேன். 7 நிமிடத்தில் சிவப்பு அட்டையை காட்டுவேன். இது திடீர் பேச்சு நேரத்திலே 2 நிமிட பேச்சுக்கள். அதில் 1 நிமிடத்தில் பச்சை அட்டையை காட்டுவேன், 1.5 நிமிடத்தில் மஞ்சள் அட்டையை காட்டுவேன், 2 நிமிடத்தில் சிகப்பு அட்டையை காட்டுவேன். சிகப்பு அட்டையை காட்டிய பிறகு 30 நொடிக்குள் உங்களுடைய பேச்சை 30 செகண்டுக்குள் உங்களுடைய பேச்சை முடிக்க வேண்டும். Okay, I would now like to call upon the second member of the tag team, the R counter for the day. And our R counter for the day is Toastmaster Pavitra Das. Hello and good evening, everyone. Vanakkam, this is Toastmaster Pavitra. It is my first time being here as an R counter. So kindly excuse me if things go a little bit different from how it goes usually. So I'm a mom of a 3-year-old.
A toddler looks really adorable when they mumble meaningless words, but an adult in a Toastmasters meeting, not so much. So while a toddler is showered with so much of love and kisses when they mumble these meaningless words and do such things, an adult is often shown with some deadly looks when they do so. My role as Dark Council today is to help you and keep track of those meaningless words and fillers that you use in the meeting, like vandu, poi, adu, idu, and I'll make a note of those and come back with my report at the end of the meeting when the general evaluator calls me. Thank you, and over to the general evaluator. Thank you so much for that. So our third role player is the grammarian, and our grammarian for today is Toastmaster Raja Balaji. Very good evening, fellow Toastmasters and friends. Again, அனைவருக்கும் என் இனிய மாலை வணக்கங்கள். நான் இன்று இலக்கணவாளராக இருக்கின்றேன். என்னுடைய பணி என்னவென்றால், இந்த கூட்டத்தில் அனைத்து சொல்வேந்தர்கள் விருந்தினர்கள் பேசும் நல்ல சொற்றொடர்கள், மோசமான சொற்றொடர்கள், வார்த்தைகள், மோசமான வார்த்தைகள், நல்ல வார்த்தைகள் அவற்றை நான் குறித்து கொண்டு பொது மதிப்பீட்டாளர் என்னை இறுதியில் அழைக்கும் பொழுது அதை நான் சமர்ப்பிப்பேன். இன்றைய வார்த்தை வேர்ட் ஆஃப் த டே என்னவென்றால் லூமினஸ், ஒளிரும். எடுத்துக்காட்டு, நான் என் பள்ளியில் நல்ல மதிப்பெண்கள் வாங்கிய பொழுது என் பெற்றோர்கள் என்னை பார்த்து மிகவும் அவர்களுடைய முகம் மிகவும் ஒளிர்ந்தது. My parents' face was very luminous when I got good grades in my school. So I request all of you to use the word of the day, luminous, more times. With this, I handing over back control to Toastmaster Ashit. Back to you. Right. With that, I'd like to hand over the control back to the TMOD, Toastmaster Sampath Sauyarajan. Thank you very much. Next will be the prepared speech session. Before that, I have got a couple of things to say. Raja, are you sitting in a nice, comfortable swivel chair or sofa, or what are you sitting on? I am sitting on my bed. Oh, that's... Why don't you stand up instead of sitting? I can, but this is very comfortable. And if I stand, there is no stand Vikram, for is keeping your... my- Okay, No. thank you. Vikram, is your AC on? Yes, sir. Why It's don't on. you switch it off? Yes, sir, I'll do it. You are like a parrot, you are saying that. But my point is, Raja already used that keyword. He feels comfortable, he says. Come on, come out of your comfort zone. This is another myth. You don't want to come out of your comfort zone. Who wants to come out of the comfort zone? If you want to go out of a comfort zone, you will try to go to a more comfortable zone. But even if going to the more comfortable zone temporarily means some discomfort, also people don't like it. So come out of the comfort zone is a myth actually. It's not required. Do you think you can progress only if you come out of the comfort zone? Not required. But you should not have a fix on the comfort zone. If there is a need, you should be ready to come out of that. That is the only part of that statement which is true. But we make it again and again, come out of the comfort zone. I think this next weekend also somebody may be talking in case, come out of your comfort zone. There is another side of the same coin. Change is the only constant thing. Who wants change? Every day you are eating sambar rice and something else, curd rice. Do you want to change just for the sake of it? Every day we do certain things we like. Maybe night after work and I think you would like to watch some cricket on the TV or some movie or something. Do you want to change it? I will not do it hereafter. Why? Because change is required. Change is also like this. If the change will be a great improvement and you are ready to sacrifice temporarily to work for the change and then go to a new state, okay. That is why
communicating change, managing change, they are all big topics. If change is a constant thing and everybody agrees, there will be no need to communicate it. Just one circular, okay. We don't have to specially do a convene a meeting and discuss, debate, all those things. Same way, implementing change, just send one announcement or one email, change will be done. Why it is not done? Because nobody wants to change. So it becomes a big issue. So we should understand this in the correct context. Otherwise, it becomes a myth. Change is the only constant thing is wrong. No change is the more common thing. 90% or 99% of the time, people don't change. They don't want to change. If they are forced, sometimes they change. Out of themselves, they change very rarely. So this is the next one. Now already Vikram has switched off this AC. Are you the first speaker, Vikram? Yes, Okay, who is your evaluator? Subayana. Subhyana. Professor Subhyana, can you give the purpose statements of Vikram's project speech? Yeah, my target speaker doing a part in dynamic leadership, and the project is understanding your communication style. The purpose of this project is to learn about different communication styles and identify your primary style. So all the best speakers, over to you. Thank you very much. Professor Vikram, I'm going to ask you some questions. The first question you need not answer, it is optional for you. What is your salary? So, okay, you took the option, you are not answering. Thank you. So what is the highest qualification you have? Masters in International Business. International business. And then you are at present in Hong Kong. If you want to Yes. compare Hong Kong and Tanjavur in one sentence, what will be that sentence? கிழக்கும் மேற்கும். No, you are simply showing that. Do you like that place better than Tanjavur? No. Okay. அன்புள்ள நெஞ்சை அழைக்கிறது தஞ்சை. Okay, very good. So your introduction is interesting. Now you please start your speech. Welcome, Toastmaster Vikram. 2007 ஆண்டு செப்டம்பர் மாதம் இரவு 9:30 மணி கொழும்பு நகரத்தின் கிராண்ட் ஹோட்டலில் இருந்து நடந்து சென்ற ஒரு குழுவை ராணுவ வாகனங்கள் சுற்றி வளைத்து தரையில் படுக்க சொன்னது. தட 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 என்ற சத்தம், தலையின் மேல் துப்பாக்கி. என்னவென்றே புரியவில்லை. கூட்டத்தில் ஒருவர் ஸ்துதி சுதி என்று கூறினார். அதை அவர்கள் காதில் வாங்கவில்லை. சத்தமாக ஒருவர் ஆறுமுக தொண்டமான் மை ஃப்ரெண்ட் என்றார். ஐ ஹேட் டின்னர் ஃபியூ மினிட்ஸ் பிஃபோர் என்றார். அனைவரும் எழுதி செவரோரம் நிற்க வைக்கப்பட்டனர். அதில் உள்ள அதிகாரி மெதுவாக விசாரித்தார், யார் நீங்கள் என்று. மாலை வணக்கம் சொல்வேந்தர்களே, ஒரு வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும். அதுதான் என்னுடைய தலைப்பு. என்ன நடந்தது என்பதை பற்றி பிறகு சொல்கிறேன். வாழ்க்கையில் பிறந்ததிலிருந்து ஏதாவது ஒரு விதத்தில் நாம் மற்றவர்களிடம் நம்மை தொடர்பு படுத்தி கொண்டு நம்மளுடைய தேவைகளை தெரிவித்துக் கொண்டே இருக்கிறோம். குழந்தையாக பிறந்த பொழுது என்று நான் அழுதால் எனது தாய்க்கு தெரியும் ஏதோ ஒரு அசௌகரியத்தில் நான் இருக்கிறேன் என்று. சுசு பேட்டியாப்பா என்று எனக்கு டைப்பர் மாத்துவார்கள். அதுவே விரால் விரால் என்று சத்தம் போட்டு பக்கத்து வீட்டில் உள்ளவர்களை எல்லாம் எழுப்பினால் உணவிற்காக அழுகிறேன் என்று எனது தாய்க்கு தெரியும். ஆம், ஒரு வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும். பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு சுவையான நிகழ்ச்சியை நான் உங்களுக்கு பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். எனக்கு எதையுமே நேர்பட பேசித்தான் பழக்கம். பானையை உடைத்ததை போல் படார் என்று சொல்லிவிடுவேன். அது பல நேரங்களில் எனக்கு நல்லது செய்திருக்கிறது. அதனால் பள்ளி காலத்திலிருந்தே அதுதான் சிறந்த நம்மளுடைய வெளிப்படுத்தும் முறை என்று நான் நினைத்துக் கொண்டிருந்தேன். ஆனால் அது
பள்ளியில் இருந்த வரை சரியாக இருந்தது. உயர்நிலை பள்ளி வந்த பிறகு என் கூட நண்பர்கள் சேருவதே இல்லை. ஏனென்றால் நான் உடனே வெளிப்படுத்தி விடுவேன் எதையாக இருந்தாலும். கொஞ்சம் நேக்கு போக எனக்கு பேச தெரியாது. என்ன எல்லாரும் கட்டடிச்சுட்டு சினிமாவுக்கு போனீங்களா? என்ன நான் போல சார், இவங்க எல்லாம் போனாங்க என்று சொல்லிவிடுவேன். அப்படி இருப்பவர்களுக்கு எப்படி நண்பர்கள் சேர்வார்கள் என்று நான் சொல்லி உங்களுக்கு புரிய வேண்டியதில்லை. பள்ளியில் படித்துக் கொண்டிருந்த பொழுது அப்பொழுதுதான் உலகத்தை பற்றி உற்று நோக்க ஆரம்பித்த காலம். நண்பனுக்கு கடிதம் எழுத சொல்லி சொன்னார்கள். பொழுது போகாமல் இருந்த நான் சதாம் ஹுசேனுக்கு நண்பருக்கு கடிதம் எழுத ஆரம்பித்தேன். ஒரு 80 பக்கத்திற்கு கடிதம் எழுதிவிட்டேன். சும்மா தானே உட்கார்ந்து இருக்கிறோம் என்று. அனைவருக்கும் திருத்தப்பட்ட வினாத்தாள்கள் கொடுக்கப்பட்டது, எனக்கு மட்டும் கொடுக்கப்படவில்லை. தமிழாசிரியர் என்னை பார்த்த விதமே, அவருக்கு கண்ணில் நெருப்பேற்ற சக்தி இருந்திருந்தால் நான் பஸ்மம் ஆகியிருப்பேன், ஆவி ஆகியிருப்பேன். அந்த அளவுக்கு வெறுப்போடு என்னை பார்த்தார். நீ என்ன வேலை பண்ணிருக்க, வா நேரா ஹெட்மாஸ்டர் ரூமுக்கு என்று கூட்டி சென்றார். தலைமை ஆசிரியர் என்னை இன்னைக்கு என்ன செஞ்சுட்டுப்பா வந்த என்று கேட்டார். எப்பொழுதும் பக்கத்தில் இருப்பவரிடம் பேசி மாட்டிக்கொண்டு அவரிடம் சென்று மன்னிப்பு கேட்பது என் வழக்கம். தமிழாசிரியர் சொன்னார், என்ன செஞ்சுட்டு வந்திருக்காருன்னு அவரே கேளுங்க, இத பாருங்க என்று அந்த பேப்பரை தூக்கி போட்டார். என்னுடைய தலைமை ஆசிரியர் பேப்பரை பார்த்து வினாத்தாளை பார்த்து விட்டு சொன்னார், என்ன மேடம் பரீட்சை தானே எழுதியிருக்காங்க, இப்ப இதுல என்ன பிரச்சனை என்றார். யாருக்கு லெட்டர் எழுதியிருக்கான்னு பாருங்க என்று அவர் சொன்னார். சதாம் ஹுசேன், வெள்ளை மாளிகை, நியூயார்க் என்று அட்ரஸ் கூட தப்பா எழுதியிருக்காங்க, இவனை எப்படிங்க நம்ம ஸ்கூல்ல வச்சுக்கிறது என்று சொன்னார். என் தலைமை ஆசிரியருக்கு என்ன செய்வது என்றே தெரியவில்லை. கை 2ஐயும் நீட்டு என்றார். கையில் 2 போடு போட்டுவிட்டு அந்த பேப்பரை என்னிடம் கொடுத்தார். பேப்பரில் 80 மார்க் போட்டு கையில் கொடுத்து விட்டார்கள். எனக்கு வருத்தம் எல்லாம் என்னவென்றால் 79 மார்க் எடுத்தவனை எழுந்து நிக்க வச்சு கையெல்லாம் தட்டினார்கள். எனக்கு 2 கையில் போட்டு கொடுத்தார்கள் பேப்பரை. வாங்கி விட்டு வந்து விட்டேன். சரி, இதற்கு மேல் நான் புரிந்து கொண்ட விஷயம் என்னவென்றால், நேர்பட பேசு என்பது வாழ்க்கைக்கு உதவாது. சில நேரத்தில் நேர்பட பேச வேண்டும், சில நேரம் பார்த்து பேச வேண்டும் என்பதை வாழ்க்கை எனக்கு கற்றுக் கொடுத்தது. சரி என்று வாழ்க்கையில் அடுத்து பள்ளி காலங்களில் சில வாய்மை எனப்படுவது யாதெனின் என்று சொன்ன மாதிரி மற்றவர்களுக்கு தீங்கில்லாத அளவுக்கு மசாலாவும் ஸ்வீட்டும் கலந்து பேச பழகி கொண்டேன். வாழ்க்கை ஓடிக்கொண்டே இருந்தது. வேலைக்கு வந்த பிறகு நேர்பட பேசினாலும் பிரச்சனை, மசாலா கலந்து பேசினாலும் பிரச்சனை. என்னுடைய மேலாளர், எனக்கு கிடைத்த முதல் மேலாளர் பெயர் கிருஷ்ணா. அவர் என்னிடம் நேரடியாக கேட்டார், விக்ரம், இந்த முடியாதுன்னு நேரா சொல்லாத, பாத்துக்கலாம் சார், நல்லபடியா செஞ்சிடலாம் சார், நம்ம எல்லாரும் சேர்ந்து டீம் ஒர்க் பண்ணா கண்டிப்பா முடிச்சிடலாம் சார் அப்படின்னு சொல்லாத. எப்படி முடிப்பேன்றதுக்கு டேட்டாவோட சொல்லு என்று சொன்னார். நான் அப்பொழுது நினைத்து கொண்ட விஷயம், நேரடியாக பேசினாலும் எடுபடாது, வளைந்து நெளிந்து இதாக பேசினாலும் கரிசனத்தோடு பேசினாலும் எடுபடாது. சரி, இப்ப டேட்டாவோட பேசினால்தான் எடுபடும் என்று எல்லாவற்றுக்கும் விஜயகாந்த் போல் டேட்டா எடுக்க. தமிழ்நாட்டுல 32 மாவட்டம் இருக்கு. 32 மாவட்டத்துல 6400 டாஸ்மாக் கடை இருக்கு. ஒவ்வொரு கடைக்கும் 10 ரூபான்னா ஒரு நாளைக்கு 600 பாட்டில்னா என்றால் நான் பேசி முடிப்பதற்குள் என்னை சுத்தி இருப்பவர்கள் ஓடி விடுவார்கள். இதையும் நான் அனுபவிக்க ஆரம்பித்தேன். சரி, எதுதான் சரியான வழி என்று என்னிடம் கேட்கிறீர்களா? வாழ்க்கை அதற்கும் ஒரு வாய்ப்பை அளித்தது. நேரம் பார்த்து பேசுவதோ, நேரடியாக பேசுவதோ, எண்களோடு வைத்து பேசுவதோ, சாட்சியோடு வைத்து பேசுவதோ எடுபடாது. சரி, வேறு என்னதான் எடுபடும் என்று கேட்கிறீர்களா? வாழ்க்கை திரும்பவும் உங்களுக்கு இருந்தது. நேரம் பார்த்து மற்றவர்களுடன் கரிசனமாக வேலை செய்யும் போது மற்றவர்களிடம் இதே மாதிரி பேசி பார்த்தேன், எடுபடவில்லை. நான் அப்பொழுது மேலாளர் ஆகிவிட்டேன். அவர்களுடைய பிரச்சனைகளை கேட்டு கரிசனத்தோடு அணுக ஆரம்பித்தேன். என்ன உங்களுக்கு பிரச்சனை, இதை எப்படி அணுகலாம் என்று சில நேரத்தில் நேரடியாகவும், சில நேரத்தில் நேக்கு போக்காகவும், சில நேரத்தில் டேட்டாவோடு பேசுவது என்ற எண்களை குறித்து வைத்து பேசுவதும், சில நேரத்தில் கரிசனத்தோடு பேசுவதும், அவர்களுக்கு ஆதரவாக இருப்பதும் என்று துவங்கினேன். வாழ்க்கையில் வெற்றி என்னை நோக்கி வர ஆரம்பித்தது. நண்பர்களே, உங்களிடம் ஒன்று நான் கூறிக்கொள்கிறேன். உங்கள் வாழ்க்கையில் உங்கள் வார்த்தை தான் உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும். நேரடியாக பேசியிருந்தால் என்ன ஆகியிருக்கும் என்று இப்பொழுது சொல்கிறேன். கொழும்புக்கு திரும்ப செல்வோம். தரையில் படுத்திருக்கிறோம், தலைக்கு மேலே துப்பாக்கி. என்னுடைய கவலை எல்லாம் அடிச்சா 6 கிலோ
இருந்த இடம் தெரியாம பிச்சுக்கிட்டு போயிடும். நம்மளுக்கு 6 கிலோ மூளை இருக்கான்றதெல்லாம் யோசிக்கிறதுக்கு இல்ல. காலு தனியா தந்தி அடிக்குது, கை தனியா தந்தி அடிக்குது. அந்த மாதிரி துப்பாக்கி எல்லாம் என் வாழ்க்கையிலே பார்த்தது இல்ல. ஆறுமுக தொண்டமானுக்கு ஃப்ரெண்டுங்க, அவர் வீட்டுலதான் போய் சாப்பிட்டுட்டு வர்றவங்கன்னு மட்டும் ஒரு வார்த்தை சொன்னோம். அப்ப அவர் அமைச்சர் எழுந்து நிக்க வச்சுட்டு என்ன பண்ணாங்க, செக் போஸ்ட்ல இருந்து திரும்ப வந்து ஆறுமுக தொண்டமானோட ஆபீஸுக்கு தொடர்பு கொண்டாங்க. ஆமாங்க, இந்தியால இருந்து வந்து 6 பேர் இன்னைக்கு ஐயா வீட்டுக்கு வந்து சாப்பிட வந்தாங்கன்னு அங்க இருக்கிற செக்யூரிட்டி இவங்களுக்கு அப்டேட் பண்ணாரு. அந்த வார்த்தை தான் எங்க வாழ்க்கையை மாத்துச்சு. ஒரு வார்த்தை உங்கள் வாழ்க்கையை மாற்றும். நன்றி. The next speech will be evaluated by Toastmaster Chelakanan. Can you please read the objectives? Sure, sir. Good evening. மாலை வணக்கங்கள் அனைவருக்கும். My target speaker, Nagendra Babu, he is attempting his missionary communication path, level 2, project 3, introduction to Toastmasters mentoring. The purpose of this speech is having 2 objectives. The first objective is how Toastmasters are actually envisioning about the mentoring. The second objective is the Toastmasters, how is for the member to share some aspects of the previous experience as a prestige. So he has to share both this objective as part of this speech. Wishing you all the best. The time limit is 5 to 7 minutes. Timer, please note the time. Over and all the best, and over to the Toastmaster of the day. Thank you. Thank you. The previous speaker said one word will change your life. ஒரு வார்த்தை வாழ்க்கையை மாற்றும். அடுத்து வரப்போகும் பேச்சாளருக்கு ஒரு வார்த்தை போதாது, 1000 வார்த்தையும் போதாது. அவர் ஒரு எழுத்தாளர், கவிஞர், பேச்சாளர். அவருக்கு நிறைய வார்த்தைகள் வேணும். அவரு ஒரு 2-3 கேள்வி கேட்கலான்னு இருக்காரு. முதல் கேள்வி, ஸ்பாட்லைட்டை மாத்துங்க. முதல் கேள்வி, பாரதியார் காணும் இன்னும் ஸ்பாட்லைட்ல. ஜூம் மாஸ்டர் ப்ளீஸ் சேஞ்ச் த ஸ்பாட்லைட். எஸ். முதல் கேள்வி ஆப்ஷனல், நீங்க சொல்லலாம் சொல்லாத இருக்கலாம். உங்கள் வயது என்ன? 67. சொல்லிட்டாரு. இது உண்மையா பொய்யான்னு தெரியாது. எனக்கும் அதே தான் நம்பர். 68 முடிஞ்சிருக்கு எனக்கு. ஸோ அடுத்த கேள்வி, உங்கள் முதல் கவிதை எந்த வயதில் எழுதினீர்கள்? 15th years of my age. 15வது வயதில். அது என்ன கவிதை அது? சூரிய உதயத்தை பற்றி எழுதியது. ஓஹோ, நீங்க அந்த பக்கம் வரீங்களா? அரசியல் பக்கம் போயிடுவீங்க போல இருக்கு, அதனால மாத்திடுறேன் நான். இல்ல ரியலான சூரியனை பத்தி தான். உதய சூரியனை பத்தி இல்ல, உதயமான சூரியனை பத்தி. உங்கள் அனுபவம், வாழ்க்கை அனுபவத்தில் உங்கள் மிகச்சிறந்த அனுபவம் என்று என் கேள்வியால் நான் அறிவது, உங்கள் பேர குழந்தைகளோடு விளையாடுவது. அதை பற்றி ஒரு 2 லைன் சொல்லுங்க. என் பேர குழந்தைகளோடு விளையாடுவது மிகவும் மகிழ்ச்சிகரமான விஷயம்தான். ஆரம்பத்தில் எனக்கு பிறந்தது ஒரு பேத்தி. அவளுடன் நான் அவள் செய்கின்ற சேட்டைகளை எல்லாம் பார்த்து ரசித்து அவளுடன் விளையாண்ட ஞாபகங்கள் எல்லாம் இருக்கின்றன. அடுத்ததாக பிறந்தவன் மகன் மூலமாக பேரன். அவன் அமெரிக்காவில் இருப்பதால் அவனுடன் தொடர்ந்து விளையாட முடியவில்லை. இருந்தாலும் வாரம் அவனுடன் ஜூம் மீட்டிங்கில் பேசும் பொழுது தமிழ் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்பதை அடிக்கடி அவனிடம் சொல்கிறேன். அவனும் முயற்சி செய்கிறேன் என்று சொல்லிக் கொண்டிருக்கிறான். இதுதான் என் பேரன் பேத்திகளுடன் எனக்கு ஏற்பட்ட அனுபவம். You should learn Tamil, man. அவனுக்கு அப்படி சொன்னாதான் புரியும். Please, the stage is yours now. Thank you, Toastmaster of the day. My dear Toastmasters and guests, when I started working on this project, Toastmasters mentoring, the first name which came to my mind was Toastmaster Ramesh Daswani. When I joined Chennai Toastmasters Club in the year 2007,
When the meeting was completed, the then VP Education introduced Toastmaster Ram Daswani to me and told me that he is going to be the mentor for you. I was a little bit worried. Why mentor? I am doing perfectly well in Toastmasters. Why mentor is required for me? Are we doing something wrong? I asked my Toastmaster mentor, designated Toastmaster Ramesh Daswani. Then he started explaining the role of the mentor. He said, mentor is to take care of your long-term goals. Here in Toastmasters, your long-term goal would be to become a better communicator, to become a better leader. I will be there throughout this journey to help you. There is a difference between the mentoring and the coaching. Coaching is for short-term purpose. Maybe if you want to improve your body language, the coach would help you for a short period of time. But this mentoring is for long-term purpose. Then I got the meaning of the mentor. From that day onwards, Toastmaster Ramesh Daswani, he was not only my mentor, he became my friend, the philosopher, and guide. Let me share my experience with him. It was a year 2007 when I joined the Chennai Toastmasters Club, as I already told you. As I was working in Bangalore at that point of time, I used to come to Chennai only once in 6 months. So whenever I attended the meeting, there was a new executive committee and there was a new president. You don't know that, right? Every 6 months, we elect a new executive committee. That president, after the meeting is over, he used to call me and ask me the guest feedback. Every time I face this, I was asked to give the guest feedback, even though I am a member. Because those presidents, I was new to them. Because I attend the meeting only once in 6 months. My mentor noted this for quite some time. And then afterwards, after 2 meetings, there are 2 6-monthly meetings, he called me and told me, I will introduce you to the president immediately after you are coming here. In the same way, he introduced me to the president. Then from that day onwards, their president used to call me and ask me the members' feedback. That day showed me that how much affectionate my mentor was with me. My respect to him increased a lot. Not only that, usually in our Toastmasters Club, we don't have the evaluation for table topics, right? Generally, in some clubs, they have it. My mentor, Toastmaster Ramesh Daswani, he used to give me evaluation for the table topic speech as well. After I complete the table topic speech at the end of the meeting, he used to call me and evaluate and give some feedback about my table topic speech. That also showed how much affectionate, how much interested he has in me to improve my long-term goal of communication. From that day onwards, I was very, very respectful to him. That is how a Toastmasters mentor has to be with the mentee. I learned from him. I also fulfilled my responsibility as a prodigy, not to disturb him frequently and to obey him whatever he says. Like that, our relationship went on for quite some time. Then he noticed that I have some humorous stint in my speech. He asked me to contest in humorous speech contest. I told him, no. How can I? It is easy to make others weep if you speak for a long time, people would start weeping when this person is going to finish his speech. I can easily make the people to weep, but how can I make them to laugh? I was very much worried. Then he told, you try. Then I wrote that speech, My Meditation Journey. The speech started like this. How many of you practice this meditation? This is not the sleeping meditation. That meditation which those gurus were talking about. They are not here, Like that, I started the speech and people started laughing. This speech was rehearsed many times with my mentor. He helped me a lot in improving the speech. That speech won the club level contest and area level contest. I went up to the division level contest. In that way, I found him a great source of inspiration for me to improve my communication skill. I still remember him as my
friend, philosopher, and guide. Even though he left Toastmasters Club for some personal reasons, I still have contact with him. I used to talk to him. I used to call him. So even now I am asking him, I am calling him to get feedback about my speech by sending these videos to him. In the same way, it has become a long-term relationship for me. Now I know how the mentorship is there in our Toastmasters Club and how a prodigy also has to perform as a prodigy without disturbing the mentor too much. So our relationship continues. I have to thank our Toastmaster Ramesh Daswani for this. And I also have to thank our Tamilu to Chennai Toastmasters Club for giving this opportunity to remember him and give a speech on him. Thank you. Over to you, TMO. Thank you very much. The next item is a book review. Sometime back, many years back, I should say, when this concept of book review was done here and there, I used to feel it's a waste of time. Why somebody reads a book and comes and reviews and take 10 minutes, 5 minutes like this? Now I have changed my idea. You know why? Most of the youngsters, they don't read books at all. So if somebody reads and reviews a book, they get some insight. Oh, there is such a book. Maybe I can read that book. It will be useful to me like this. It will become a reminder and highlight for people who are not having the habit of reading books. So sometime back, I asked one Toastmaster, can you give a speech? He said, no, I am not prepared. I said, can you give a book review? I said, book review? I don't think I am good. I have never done it. I said, I will give you a book, very short book, only 40, 50 pages book. You read that, come and do a review. The next meeting, he came and did a review. It was an eye-opener for everybody, including himself. It was a fantastic output that he gave about the book. He wove his review along with certain anecdotes from the book. So it became a very interesting thing. And many people at the end of the meeting, they were asking him, where did you get the book? How was it? You started reading this like. So book review is quite useful, particularly in our times. And today, one of our Toastmasters, a long-time Toastmasters, again, she has joined Toastmasters. Toastmaster Subiana is going to do a book review. So I have to ask her some questions. Okay. So I will not ask her any question which will be optional, but I will ask her some questions like this. So your voice is very low. Very low? Okay. Yeah. Gone up a little. Now is it better? Yeah. Okay. If you buy a car, which car will you buy? Porsche. Hmm? Porsche. Not clear. Porsche, I think. P-O-R-C-H-E. Porsche. Okay. Porsche. Porsche. Okay. Porsche is now owned by the Qatari royal family. It's an European car. They have bought the controlling shares. I was in Qatar, so I know from last 10 years also they are the real owner. It's a very luxury car, I should say. It's got its style. So you got very good taste in car. Now the next thing is, if you want to build a villa, nowadays we are knowing about many grand villas being built by some of our friends in Tamil Nadu. So if you want to build a villa, what type of architecture, what will be the general idea? General idea, in front of my home, I want a garden like தமிழ் சொல்வார்கள் தடாகம் ஒன்று இருக்கும், அதில் வாத்துகளும் கோழிகளும் நான் இறங்கும் பொழுது அது அப்படியே அது வேற மாதிரி இருக்கும். அது ஒரு ஸ்பீச்சா கொடுக்கலாம். இப்ப வேண்டாம், அது ஒரு ஜெனரல். தடாகத்துல வாத்து இருக்கும், தாமரை எல்லாம் இருக்கும். கோழி எனக்கு தெரியல. கோழி சொல்லிட்டேனா? கோழி பின்பக்கம் இருக்கும், அது வேற. அது வேற. நான் வாத்து தான் சொல்ல வந்தேன். ஓகே, சரி. உங்களுக்கு பிடித்த கார், உங்களுக்கு பிடித்த இது சொல்லிட்டீங்க. இப்போது உங்களுக்கு பிடித்த புத்தகம் எது?
நீங்கள் படித்த புத்தகங்களில் பிடித்தது எது? படித்த புத்தகத்தில் என் வாழ்க்கையை புரட்டி போட்ட புத்தகம் வந்து சீக்ரெட், சக்தி புக், ரோண்டா ஃபைன் எழுதிய சக்தி புக். அது இன்னைக்குமே வந்து திருப்பி திருப்பி அதை படிக்கும்போது, ஒவ்வொரு பக்கத்தையும் படிக்கும்போது நான் அதில் வந்து மூழ்கிறேன். அது எனக்கு ரொம்ப என்னுடைய வாழ்க்கையில் பின்னி பிணைந்ததாக இருக்கிறது. Very சக்தி good. புக் நான் Thank you very எல்லாருக்குமே much. சொல்றேன். அது Thank you very much. You please take us along with you through your book review journey. The stage is yours. அனைவருக்கும் எனது மாலை வணக்கம். நான் இன்று ஒரு மதில்கள் என்று வைக்கம் முகமது பஷீர் எழுதிய மதில்கள் என்ற புத்தகத்தை பற்றி இன்று உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வந்திருக்கிறேன். 1904 நினைக்கிறேன், 1908 முதல் 1994 வரை வாழ்ந்த வைக்கம் முகமது பஷீர் வந்து ஒரு சுதந்திர போராட்ட வீரர். அவர் வந்து 10வது படிக்கும் பொழுது வீட்டை விட்டு வெளியேறி இருக்கிறார். அதன் பிறகு இந்திய தேசிய காங்கிரஸில் இணைந்து சுதந்திர போராட்டங்களை பங்கெடுத்துக் கொண்டிருக்கிறார். அந்த சமயத்தில் அவர் சிறைக்கு சென்ற பொழுது அந்த சிறையில் நடந்த ஒரு சில விஷயங்களை மதில்கள் என்ற புத்தகத்தில் மிகவும் அழகாக குறிப்பிட்டிருக்கிறார். அந்த புத்தகத்தை பத்தி தான் நம்ம இங்க பார்க்க போறோம். பஷீர் இறந்து 15 வருடங்கள் ஆகியும் மிக அதிகமாக வாசிக்கப்படும் ஒரு எழுத்தாளராகவே அவர் இருந்து கொண்டிருக்கிறார். இந்த புத்தகம் 3வது முறையாக தமிழ் மொழிபெயர்க்கப்பட்டுள்ளது சுகுமாரன் என்பவரால். ஏன் நீங்க 3வது முறையா இதை மொழிபெயர்க்கிறீங்க? ஆல்ரெடி 2 வாட்டி மலையாளத்திலிருந்து இதை மொழிபெயர்க்கிறார்கள். ஆல்ரெடி 2 வாட்டி இருக்குது, நீங்க ஏன் இந்த 3வது முறையா மொழிபெயர்க்கிறீங்க அப்படின்னு அவர்கிட்ட கேட்கும் பொழுது அவர் கூறுகிறார், இந்த புத்தகத்தை படித்த ஆனந்தத்தை நான் கூறுவதற்காக நான் இதை மொழிபெயர்த்திருக்கிறேன் என்று, அந்த குதூகலத்தை நான் சொல்வதற்காக நான் மொழிபெயர்க்கிறேன் என்று அவர் குறிப்பிட்டார். அதே போல இந்த புத்தகத்தை படித்த குதூகலத்தை உங்களுடன் நான் பகிர்ந்து கொள்வதற்காக நான் இன்று இந்த புத்தக விமர்சனத்தை எடுத்திருக்கேன். பஷீர் வந்து இந்த கதையை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம் அப்படின்னா, நம்ம ஒரு கரையில இருக்கிறோம், இன்னொரு கரையில் இந்த கதை நகர்கிறது. அதாவது இது ஒரு தனிமையான இதயத்திலிருந்து வரும் ஒரு சோக கானம் அப்படின்னு நம்ம எடுத்துக்கலாம் இந்த புக்கை. அவர் சிறையில் முதல் முறையா சிறையில் அடைக்கப்பட்டு உள்ளே வராரு. உள்ளே வரும்போது ஜெயிலர் அவரை கேட்கிறாரு, என்ன கேஸ் அப்படின்னு கேட்கும்போது, எழுத்து ராஜ துரோகம் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த 2 வார்த்தையை நம்ம பார்த்துக்கலாம் எந்த அளவு வந்து பஷீர் வந்து மிகவும் எளிமையா கையாண்டிருக்காரு அப்படின்னு சொல்லி. உள்ள வந்த உடனே இவருக்கான கைதி எண், அந்த எண் நம்பர் அலாட் பண்றாங்க. அந்த நம்பரின் கூட்டுத்தொகை 9. இந்த 9 அப்படின்றது தவிர இவருடைய பஷீருடைய பெயர் இந்த புத்தகத்தில் அந்த கதாபாத்திரத்திற்கு என்று வேறு எந்த பெயரும் கிடையாது. 9 அந்த நம்பர் மட்டும்தான். பஷீர் சொல்றாரு, எனக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்ட பாத்திரங்களுக்கும் குடிப்பதற்கு கொடுக்கப்பட்ட பாத்திரத்திற்கும் சாப்பிடுவதற்கும் கொடுக்கப்பட்ட பாத்திரத்திற்குமே கூட நம்பர்கள் உண்டு. நான் பலமுறை இங்கே நம்பர் ஆகியது உண்டு அப்படின்னு அவர் சிறை வாழ்க்கையை பற்றி அவர் சொல்றார். இத சொல்லிட்டே வரும்போது அவர் சிறையில் உள்ள அவருடைய வாழ்க்கை ராஜ வாழ்க்கை, என்னுடைய சிறை வாழ்க்கை வந்து ராஜ வாழ்க்கை அப்படின்னு குறிப்பிடுகிறார். எதைதான் அவர் ராஜ வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்றாருன்னா, சிறையில அவரோட லாக்அப்ல ஒரு மூலையில 2 செங்கல், அது அதிக பருமன் இல்லாத சுள்ளிக்கட்டு, ஒரு காஃபி போடுறதுக்கு ஒரு பாத்திரம், ஒரு சர்க்கரை பொட்டலம், ஒரு தேயிலை பொட்டலம், இது 2 தேவை ஏற்படும் போது காஃபி போட்டு குடிக்கிறதுக்காக உள்ளது. அதுக்கப்புறமா வந்து எப்பெல்லாம் பீடி குடிக்கணும்னு தோணுச்சுன்னா அப்பெல்லாம் இந்த பீடி, சில காகிதங்கள், ஒரு பென்சில், இதெல்லாமே இருந்தா இது எனக்கு ஒரு ராஜ வாழ்க்கை அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இருந்துச்சு எனக்கு. நான் வந்து சிறையில ஒரு ராஜ வாழ்க்கையை தான் அனுபவிச்சேன் அப்படின்னு சொல்றாரு. இந்த மாதிரி கதை நகர்ந்துட்டு இருக்கும்போது அங்க வந்து அவர் உள்ள வரும்போது ஒரு சிரிப்பொலி கேட்குது. அது யாரோட சிரிப்பொலி அப்படின்னு பார்த்தா, பெண்கள் ஜெயில் பக்கத்துல இருந்து வர்ற ஒரு சிரிப்பொலி. அதை கேட்டுட்டு அவர் உள்ள வர்றாரு. இங்க பெண்கள் ஜெயில் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லிட்டு, இந்த சிறைச்சாலைக்கும் ஆண்கள் சிறைச்சாலைக்கும் இடையில ஒரு பெரிய மதில் இருக்குது. இந்த மதில்கள் இதுதான் வந்து கதையோட முக்கியமான இது. இவர் வந்து உள்ள வந்துட்டு கதை இப்படியே நகருது. தலைவர்கள் எல்லாமே உள்ள இருக்காங்க, ஜெயில இருக்காங்க, சுதந்திர போராட்டத்துல கைதானவங்க எல்லாம். அங்க சிறையில் உள்ள ஆஸ்பத்திரியில வந்து ரோஜா செடிகள் எல்லாம் இருக்குது. அதுல சில விதைகளை கொண்டு வந்து இவரோட லாக்கப்புக்கு முன்னாடி ஒரு ரோஜா தோட்டம் வச்சிருக்காரு இவர் பஷீர் அவருடைய லாக்கப்புக்கு முன்னாடி. இதே போல எங்களுக்கு ரோஜா தோட்டம் வேணும்னு சொல்லிட்டு மற்ற தலைவர்கள் கேட்டதாகவும் இது குறிப்பிடப்படுகிறது. இவரு மாலை நேரங்களில் அந்த அணில்கள் கூடவும் அந்த பலாமரம் அதில் மேல ஏறி அங்க எங்கேயாச்சும் அந்த சிரிப்பொலிக்கு சொந்தமான பெண் வராளா, அந்த பெண் ஜெயில் பக்கம் அவங்க வராளா அப்படின்னு சொல்லி அப்பப்ப பாப்பாராம். ஆனா வந்தது கிடையாது. ஒரு நாள் அந்த மதில் பக்கமா இவர் விசில் அடிச்சுக்கிட்டே போயிட்டு இருக்கும் போது, யார் விசில் அடிப்பது அப்படின்னு ஒரு லேடிஸ் குரல் அந்த பக்கம் கேக்குது. நான் தான் அப்படின்னு சொல்றாரு இவரு. இவரோட பேரு இதெல்லாம் சொன்னதுக்கு அப்புறம் அந்த பொண்ணு சொல்லுது, அவங்க பேர் என்னன்னு நாராயணி, அந்த கதாபாத்திரத்து பேர் நாராயணி. 14 வருடம் சிறைவாசம்,
என்ன தவறு செஞ்சுட்டு இருந்தாங்கன்றது அந்த புக்ல குறிப்பிடல. இதுதான் முதல் வருடம் ஜெயில் தண்டனை அவங்களுக்கு. சோ 2 பேருமுடைய அந்த உரையாடல்கள் அப்படியே போயிட்டு இருக்கு. அத நான் முழுமையா உங்களுக்கு சொல்ல முடியாது. அந்த உரையாடல்கள நீங்க படிச்சு தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா, இந்த புத்தகத்த நீங்க படிச்சே ஆகணும். இந்த உரையாடல்கள் இப்படியே போயிட்டு இருக்கும்போது 2 பேரும் உன்ன நான் பார்க்கணும், என்ன நீ எப்படி பார்க்கிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்கிறாங்க. இன்னைக்கு திங்கட்கிழமை, வியாழக்கிழமை நான் எனக்கு உடம்பு சரியில்லைன்னு சொல்லிட்டு ஆஸ்பத்திரிக்கு வரேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. வியாழக்கிழமையும் வந்துச்சு. அன்னைக்கு இவங்க 2 பேருக்குள்ள கம்யூனிகேஷன் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு சொன்னா, இவங்க அந்த பக்கம் வரும்போது ஒரு காஞ்ச குச்சிய எடுத்து மேல வீசுவாங்களாம். அது வந்து அந்த மதிலுக்கு மேல வருமாம். அதை இவர் லாக்அப்ல இருந்து பார்த்துட்டே இருக்கணும். அது உடனே இவர் போய் அந்த மதில் கிட்ட நின்னுப்பாரு. இப்படியே 2 பேரும் பேச்சு உரையாடல்கள் நடந்து கொண்டிருக்குமா. சோ அவங்க வந்து உங்க முகம் எப்படி இருக்கும், என் முகம் எப்படி இருக்கும், இப்படிலாம் உரையாடல்கள் போகுது. இவங்க வந்து இந்த சந்திக்க போறாரு ஜெயில் வியாழக்கிழமை அன்னைக்கு உன்னை எப்படி அடையாளம் தெரிஞ்சுக்கிறதுனா எனக்கு வலது கணத்தில் மச்சம் இருக்கும். உனக்கு எப்படி அடையாளம் தெரிஞ்சுக்க என் கையில் சிகப்பு ரோஜா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. இவர் போற அன்னைக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா கிளம்பிட்டு இருக்கும்போது இவருக்கு விடுதலை ஆயிருது. இவர் ஜெயிலர் வந்து நீங்க எனக்கு வெளியே போலாம் அப்படின்னு சொல்லி விடுதலை ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. வெளியே போலாம்னு இவர் கையில் ரோஜாவுடன் பல திருப்பங்களுடன் இந்த கதை முடியுது. இவர் நாராயணியை பார்த்தாரா, பேசினாரா என்பதை வந்து நீங்க மதில்கள் என்ற புத்தகம் 50 பக்கங்களுடைய 50 ரூபாய் தான் இந்த புத்தகம். நீங்கள் கண்டிப்பே வாசித்தாக வேண்டும். ஒவ்வொரு நன்றி. வைக்கம் பஷீர் முகமதின் சிறுகதைகளையும் பல கதைகளையும் நானும் படித்திருக்கிறேன். அவருடைய கதைகளில் பெயரளவில் மிகவும் பிரபலமானது மதில்கள் மாதிரியே உப்பப்பாவுக்கு ஒரு ஆணை உண்டார்னு in Malayalam. Means my father's father, my grandfather's house, they had an elephant. This is the story of a person who was in good times and then came into bad times. And they keep on talking about the good times. The title itself indicates that. A beautiful story. But probably the most famous story of Bashir is Fatima and Aad, the goat belonging to Fatima. That is a very famous story also. And there is one short story. I don't want to relate it here, try to take more time. Very interesting story, the short story. So Vaikam Muhammad Bashir, a lot of his books are available in translation. And when you get a chance, you can go through them. He's one of the top artists of Kerala in writing. So he is very highly respected. He is no more now, of course. There are many people from this Kanyakumari and Nagarpoli area who talk about him and who has translated also some of his works. Very good. Thank you very much for introducing a story with no clear end. It is left to our imagination. Okay. Now, before going to the next, I'm going to talk about one more myth. Today, what is the theme? What is the theme today? Okay. What was the theme last week? Okay, there was a theme last week. I think Kundavi had a theme. Yeah. Vilaivu, results, Vilaivu. It was the, so every meeting we are having a theme, right? So we have got a notion that every meeting has to have a theme. It's a myth. In fact, in Toastmasters handbook, when it talks about TMOD, there is no mention of theme of the meeting. And at least till 2012-13, most clubs in most places did not have a theme for every meeting. They used to have a theme for New Year, Christmas, some other May Day, certain important festival and other remembrance days. They used to have a theme. And those themes should be aligned with those occasions. So themes were there for occasions. Sometimes themes were also there for aligned with the Toastmaster concepts. I don't know how many of you have noticed, my theme is always connected with Toastmaster. Do you remember Raja Vikram? Whenever I am TMOD, my theme is always aligned with the Toastmasters.
I don't talk about how to make a paper airplanes and to throw it in the wind. The weird alien themes and all I never bring. First of all, theme is not a must. Theme need not be there. Why this myth is bad also I will tell you. Because the training you get by preparing and giving speech is one type of training. Table topic is another type of training. The tag role is listening training, listening and reporting. Certain other roles like TMOD, TT Master, GE, they link a lot of things, they conduct the proceedings, that type of thing. TMOD especially is the MC. If you always depend on a theme, you cannot develop an independent MC's practice. How to do a good MC. In many occasions, MC's role will be like this. He has to do some transition and linking statements. He has to introduce the people and he has to bring in a little bit of humor here and there. He need not have his own separate theme, not required at all. So theme is not a must, but I find in many clubs, especially in corporate clubs, where people come in the very last minute and take up roles, or speaking roles or any roles, they like the TMOD role because they simply come and talk something. Some people Google and print out lots of matter about a particular topic, and then they keep on telling it. It's not always useful for speaking skills. It may be general knowledge in some cases. It's not a bad thing as a general knowledge, but we are having a lot of time wasted also in themes. Today I checked the ending time, a lot of time is there for us. So I'm taking it little casually. Otherwise, I used to prepare very crisply and then try to finish it off. If you have 4 speeches in a meeting, at least 25 minutes for the table topic session, you cannot have too much time to keep on talking about any topic. So theme is not a must. If somebody is ready, Raja can arrange a meeting where he has got 4 speeches or 3 speeches and a book review or 3 speeches and a mini training so that the TMOD can come and practice it without any theme. That is a real skill because linking, introducing people, in fact, introducing people is a very big concept in Toastmasters. There are write-ups in Toastmasters. You can see the resources, how to introduce people. It's a very important thing that we have to do. Okay, with that thing, now it's time for me to bring the table topic master. Table topic master will have a good time today because the total number of people here are 2 digits. So you got good chance. So table topic master is Raja Balaji. I'm going to ask him my first question you need not answer. Do you have a girlfriend? No, sir. Why did you answer urgently? Now I am doubting. Koi. இருக்க Okay. சொல்லிடுவாங்க sir. Okay, I will ask you some other questions which you have to answer also. Okay. So where are you working now? Which company? Welcome. What is the nature of your work? I'm a network engineer. Network engineer, networking related நான் work பண்ணிட்டு இருக்கேன். No, are you doing more of coding or Testing. testing? Okay. Do you have a lot of interaction with customers? No, sir. Only with my manager. And manager is not a customer, he is a custom. He's not a customer. Okay. Because I was wondering whether this Toastmaster training, how much you, but if you change your job or if you change within your organization, maybe situations where you will have a lot of, and you will have to consult Vikram how to talk to your friends in the office and other things. Sure. He has shown some 2-3 very good techniques. Okay, with all this casual talking, I am inviting you to conduct the table topic session. I hope everybody will be relaxed now to take on the topics. Toastmaster, table topic master, Raja Balaji. Thank you so much, distinguished Toastmaster Sambat Savarajan. I welcome you all, my dear Toastmasters and guests. Very good evening. The purpose of the table topics
is to help members develop their ability to organize their thoughts quickly and respond to an impromptu question or topic. I will give topic randomly to our guests and members. Then they want to speak on that for at least 1 to 2 minutes. You have 30 seconds grace period. 30 seconds grace period. And what 1 minute green card will be shown, 1 minute 30 seconds, yellow card will be shown, at 2 minute red card will be shown. So I'd like to call Toastmaster Chellakanan to take up on the topic. Toastmaster Chellakanan, are you ready? Yes, thank you. Thank you so much. The topic is happiness is absent of problem? Is happiness is an absence of problem? மகிழ்ச்சி என்பது பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பதா? மகிழ்ச்சி என்பது பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பதா? Over to you. மிக்க மகிழ்ச்சி. இந்த அருமையான தலைப்பை எனக்கு தந்த வாய்ப்பையும் தலைப்பையும் எனக்கு தந்த டேபிள் டாப்பிக் மாஸ்டர் ராஜா பாலாஜிக்கு மிக்க நன்றி. மகிழ்ச்சி என்பது பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பதா? இந்த தலைப்பே ஒரு வித்தியாசமான தலைப்பு. மகிழ்ச்சி என்றால் என்ன என்று முதலில் நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். மகிழ்ச்சி என்றாலே ஏதோ ஒரு பிரச்சனையை நாம் தைரியமாக துணிந்து சந்தித்து அதை வெற்றி காண்பது மூலம் கிடைப்பதுதான் மகிழ்ச்சி, இல்லையா நண்பர்களே? இப்போது தலைப்புக்கு வருவோம். மகிழ்ச்சி என்பதே பிரச்சனை இல்லாமல் இருப்பதா என்றால், பிரச்சனை இல்லை என்றால் அங்கு மகிழ்ச்சியே இல்லை என்பதுதான் என்னுடைய தாழ்ந்த கருத்து இந்த தலைப்பின் மீது. எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஒரு மனிதன் நிறைய பிரச்சனைகளை சந்திக்கிறானோ அவ்வளவுக்கு எவ்வளவு அந்த மனிதன் மகிழ்ச்சியாக இருக்க முடியும், வாழ முடியும் என்பதுதான் என்னுடைய கருத்து. நமது சுதந்திர போராட்ட வீரர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், இல்லையெனில் இன்றைய அரசியல்வாதிகள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், நம் நாட்டுக்காக போராடும் இராணுவ வீரர்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம், இன்னும் நம்மை உருவாக்கும் ஆசிரியர் பெருமக்கள் எடுத்துக்கொள்ளலாம். அவர்கள் வாழ்க்கையில் எவ்வளவு பெரிய பிரச்சனைகளை எவ்ரி டே they are encountering the problems and they are providing solutions. அதுதான் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியையும் பின்னால் தெரிகிறது. அதனால் என்னுடைய தாழ்ந்த கருத்து, நிறைய பிரச்சனைகளை சந்தியுங்கள், வாழ்க்கையை மகிழ்ச்சிகரமாக ஆக்குங்கள், வெற்றி உங்களதே, வெற்றி உங்களதே. நன்றி. ஓவர் டு டேபிள் டாப்பிக் மாஸ்டர். நன்றி சொல்வேந்தர் செல்லக்கண்ணன் அவர்களே. அடுத்ததாக நான் சொல்வேந்தர் சுபியானாவை அழைக்கிறேன். சொல்வேந்தர் சுபியானா. தயாராக உள்ளீர்களா? நன்றி. அவங்களுடைய தலைப்பு only with hard work can someone become success. Is only with hard work can someone become successful. கடினமான உழைப்பால் மட்டுமே ஒருவரால் வெற்றி பெற முடியுமா? கடினமான உழைப்பால் மட்டுமே ஒருவரால் வெற்றி பெற முடியுமா? அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மீண்டும் ஒரு முறை, கடினமான உழைப்பால் மட்டுமே வெற்றி பெற முடியுமா என்ற தலைப்பின் கீழ் ஒரு பிரபலமான படத்தினுடைய டயலாக் வழக்கம் போல, கஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சா முன்னேற முடியாது, இஷ்டப்பட்டு வேலை செஞ்சாதான் முன்னேற முடியும். கஷ்டம்னு நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லாமே தான் கஷ்டமா இருக்கும். அதுக்கு இன்னொரு பழமொழி இருக்கு, அது வேணாம். நம்ம ஒரு வேலையுமே கஷ்டமா தான் இருக்கும். ஆனா அதனுடைய முடிவு, அந்த ரிசல்ட், அதோட விளைவு எப்படி இருக்குன்னு நினைச்சு பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம இன்னைக்கு வேலையை நம்ம ஆரம்பிக்கும் பொழுது அந்த வேலை மிகவும் சுலபமாக இருக்கும். ஏனென்றால் நாம் முடிவை பற்றி நினைக்க தேவையில்லை, கடைசி படியை பார்க்கவே தேவையில்லை. முதல் படி, இரண்டாவது படி கண்ணுக்கு தெரிந்தாலே நாம் தொடங்கலாம் நமது வேலையை, அவ்வாறு கூறியிருக்கிறார்கள். அதனால் நாம் இறுதி வரை உள்ள இடர்பாடுகளை பார்க்காமல் இன்று எவ்வாறு அந்த வேலையை மிகவும் சிறப்பாக செய்யலாம் என்பதை பற்றி அந்தவாறு அணுகலாம். அப்துல் கலாம் ஒரு முறை குறிப்பிட்டது போல, நீ ஒவ்வொரு வேலையும் உலக தரம் வாய்ந்த வேலையாக செய்ய வேண்டும். உனது வாய்ப்புகள் உன்னை தேடி வரும். அது உனது செருப்பை அடுக்கி வைக்கும் இடமாக இருந்தாலும் சரி என்று குறிப்பிடுவார். நீ உன் செருப்பை எவ்வாறு நீ அடுக்கி வைத்திருக்கிறாய், ஒரு அதே போல நீ ஒவ்வொரு வேலையும் ஒழுங்காக செய்வாய் என்று அது எடுத்துக்கொள்ளப்படும். ஒரு இன்டர்வியூல கூட ஒருவர் கூறியிருக்கிறார்,
அந்த கேண்டிடேட் உள்ள வரும்பொழுது அந்த கால் மிதியானது சரியாக இல்லாமல் இருந்ததாகவும் அதை அவர் சரி செய்து விட்டு உள்ளே வந்ததாகவும் அதற்காகவே அந்த வேலை அவருக்கு அளிக்கப்பட்டதாகவும் நான் படித்திருக்கிறேன். அதை நான் எந்த ஒரு வேலையை செய்தாலும் மிகவும் நேர்த்தியானதாக உலக தரம் வாய்ந்ததாக செய்ய வேண்டும். இவ்வாறு செய்யும் பொழுது உனக்கான எல்லா வாய்ப்புகளும் கதவை தட்டும். ஓவர். மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் சுபியானா, ஒரு அருமையான பேச்சு. அடுத்ததாக சொல்வேந்தர் பவித்ரா தயாராக உள்ளீர்களா? Yes, நன்றி. Toastmaster Balaji. Okay. உங்களுடைய தலைப்பு what myth you busted and overcame in your past and how? What myth you busted and overcame in your past and how? உங்கள் கடந்த காலத்தில் நீங்கள் என்ன கதைகளை முறியடித்தீர்கள், எப்படி முறியடித்தீர்கள்? உங்கள் கடந்த காலத்தில் நீங்கள் உங்கள் கதைகளை எப்படி முறியடித்தீர்கள்? Thank you so much for the topic. நான் வந்து ஒரு CA படிக்கும் மாணவி. ஸோ எனக்கு திருமணமாகி 3 வருடங்கள் ஆகின. ஃபைனல் லெவல் வந்து திருமணம் ஆனதுக்கு அப்புறமே நான் எழுதினேன். ஸோ நான் கேள்விப்பட்டது என்ன என்றால், திருமணத்திற்கு பிறகு பெண்களால் எதுவும் செய்ய இயலாது, அவர்கள் எதுவும் செய்யக்கூடாது என்றும் கூறியவர்கள் பலர் இருந்தனர். ஸோ அதை முறியடிக்கும் வகையில் நான் பரீட்சை எழுதினேன். சில நேரங்கள் தோல்வியையும் சந்தித்தேன். ஆனால் விடாமல் எழுதியதால் சென்ற ஜனவரி மாதம் ஃபைனல் லெவலில் ஒரு குரூப் என்னால் முடிக்க முடிந்தது. இன்னும் 4 பேப்பர்கள் மட்டுமே மீதம் உள்ளன. அதையும் தற்போது எழுதியுள்ளேன். எவ்வாறு தேர்ச்சி பெறுவேனா என்று எனக்கு என்னால் கூற முடியவில்லை ஃபைனலில் இப்பொழுது. பட் ஒரு குரூப் முடித்ததை நான் மிகவும் ஒரு சாதனையாகவே கருதுகிறேன். I know I'm not too far from the goal that is to be reached, and with persistent efforts, I'm sure I can get and reach the goal. Thank you, and over to the table topics master. Thank you so much, Toastmaster Pavitra. I hope you will complete all your exams in future. With this, we can move to Toastmaster Priyank. தயாராக உள்ளீர்களா? Yeah, sure. நன்றி. உங்களுடைய தலைப்பு will AI, artificial intelligence, dominate our world? Your views on artificial intelligence. Will artificial intelligence dominate our world? Your views on artificial intelligence. நம் உலகில் artificial intelligence ஆதிக்கம் செலுத்துமா? artificial intelligence பற்றிய உங்கள் கருத்து. Over to you. Thank you, table topics master, Toastmaster Raja Balaji. That's a fantastic topic for the time of where we are in this universe and in the world. Artificial intelligence has already taken over most of the jobs, and now it's also taking over many other jobs very vigorously. One important thing is heating up the room or cooling up the room has been taken over by artificial intelligence. You are just setting up the number, what temperature you want, and it's taking care of humidifying or purifying the air and maintaining the temperature. And there are garages when you're driving back from work. There are garages which will open automatically. It will read your number plate and automatically open the garage. You don't need to get down from the car, open the garage, and then park the car, and then again come back, lock, and then get inside your house. And there are also so many automatic sensor lights. So when you just go to work from home, or you're going away, you don't need to switch off each lights or gas and then go out. It will just take care. It'll sense whether any human beings is there, or whether we are using it, anybody's inside. It'll automatically switch off everything. And when you are back, it can again sense, because the garage will be open, all the sensors will activate, and the home it'll open up the gas lights, and the main will be on, and it can take care. And there are so many artificial intelligence tools that is coming up, which is cleaning the home, especially where women were extensively doing the cleaning of the floors and the cobweb cleaning, and where men are also pitching in and helping. All that now there is like a circular robo you can buy and put it on the floor. It'll go around the floor and it'll clean it up for you. And interesting video that came up on my feed today was whose job was first replaced with this artificial intelligence. I was very perplexed, and I watched that video. It showed one of the Tom and Jerry shows where
the Tom's job was first replaced by an artificial intelligence robot. There was a cat-like robo which will go hit on Jerry's head, and it'll take Jerry and it'll throw him away. So anyways, most of the jobs are already been taken by AI, and it will be taken by AI. That is my thought process. Thank you, and over to you. Thank you so much, Toastmaster Priyank. It was a wonderful speech. Next, I shall go to Toastmaster Nagendra Bharati. Toastmaster Nagendra Bharati. தயாராக உள்ளீர்களா? தயாராக உள்ளேன் ஐயா. நன்றி. உங்களுடைய தலைப்பு, Is formal education is necessary in this knowledge flooded world? Is formal education necessary in this knowledge flooded world? Back over to you. Okay, thank you. Table topic master, is formal education is necessary in this knowledge flooded world? I would say that formal education is definitely necessary, because our students, they don't know in which field they are going to be skilled in future. So a bit of formal education in the initial stages, an introduction to various subjects, starting from physics, chemistry, math, zoology, biology, botany, and everything, will make them to know something about everything. And then they will understand that which field they are getting interested into. And then they can go into that field, in that knowledge filled world. They can choose the specific knowledge in which they got this interest. But till the time, in the initial stage itself, if they are getting into some knowledge, specific knowledge, they will be losing the general knowledge at all. Even though we are seeing that many people are failing in general knowledge in IAS tests and all those tests, because they focus on specific knowledge areas. It is better to know something about everything and then everything about something. That something about everything is a formal education, and that everything about something is that knowledge-filled world, specific knowledge. So I would say, let us continue with this present system of having some formal education to know something about everything, and then take their choice of specific field in which they want to gain more knowledge. Because over a period of time, definitely that specific knowledge is definitely important, because we cannot be a jack of all. We have to be a master of somebody, master of something. For that, jack of all is also required, so that we identify which area is our specific knowledge area. For that, I would say that formal education is definitely necessary in this knowledge-filled world. Thank you. மிக்க நன்றி சொல்வேந்தர் நாகேந்திர பாரதி. அடுத்து விருந்தினர் ரம்யா அவர்களை அழைக்கிறேன். விருந்தினர் ரம்யா, நீங்கள் தயாராக உள்ளீர்களா? ரம்யா பசுபதி. ஹலோ, கேக்குதுங்க? வணக்கம். ஓகேங்க. நான் பொள்ளாச்சியில இருந்து பேசுறேங்க. சரிங்க. தயாரா இருக்கீங்களா? உங்களுக்கு ஒரு தலைப்பு தரேன், நீங்க 1 to 2 நிமிஷம் பேசுறீங்களா? சரி, ட்ரை பண்றேங்க. சரி, ஓகே. உங்களுடைய தலைப்பு, எல்லா தீமைக்கும் மூல காரணம் பணமா? எல்லா தீமைக்கும் மூல காரணம் பணமா? எல்லா தீமைகளுக்கும் மூல காரணம் பணமா? பணமான்னு கேக்குறேன், அந்த தலைப்பு. பணம் தானுங்க. எப்படின்னா, அது நம்ம பேராசைப்பட்டுட்டு நம்ம போய் இப்ப வாழ்றதை விட இன்னும் அதிகமா வாழணும் அப்படின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். அப்ப இன்னும் பணம் தேவையா இருக்குது. இப்ப இருக்கிற ஒரு சூழ்நிலையில எப்படி சம்பாதிக்கிறதுன்னு தெரியறது இல்ல. அதனால அவங்க இல்லீகலா சம்பாதிக்க ஆரம்பிச்சிடுறாங்க. அதனால பணம் தான் மெயினா. நம்ம திருப்தியா இருக்கணும், நம்ம வாழ்க்கையில நம்ம திருப்தியா இருக்கணும். வணக்கம்ங்க. நன்றிங்க விருந்தினர் ரம்யா பசுபதி. அடுத்ததாக கடைசி தலைப்பு, யாராவது எடுக்க ஆசைப்படுகிறீர்களா? கடைசி தலைப்பு இருக்கிறது. சொல்வேந்தர் விக்ரம். ஓகே, சம்பத்தையான் கை தூக்கி இருக்காரு. சம்பத்தையா கொடுத்துருங்க. ஓகே, உங்களுடைய தலைப்பு, the grass is always green on the other side. The grass is always green on other side. இக்கரைக்கு அக்கறை பச்சை.
Grass is always green on the other side is supposed to have been the opinion of cattle. Cattle grazing this side, இல்லைங்க அடுத்த வாரம் cattle grazing this side thinks the grass is greener on the other side. Sir, you are muted. I think accident. Did you listen to anything I talked? Nothing at No, all. sir. No. Okay. So the timer can start now. Yes, sir. Okay. This grass is on the other side, greener on the other side. For the cattle, it is not true because the cattle are colorblind mostly. So they cannot say this. But there are many human beings who are as good as cattle. They think like this. That is because human mind always longs for what is not there. So many wise people say, count your blessings. Count your blessings. The famous quotes are there. But people don't do that. They always count what is not there. What is the defects? What is the shortcomings? What they are facing in life. And they don't see the good things. So this is how they spoil the time. For example, if somebody is having 100 rupees, he is thinking, I'm not having 1,000 rupees. So he is very sad. So he is not even enjoying the 100 rupees. So this is what happens. This is more like a philosophical question. People have to develop the right attitude of being satisfied with whatever comes. But if you really long for something more, you have to work for it and get it and then enjoy it. That is another side of the story. But as it is, what is there, you count it as a blessing and be thankful for whatever you have. Then only you can enjoy what you have. When you keep on worrying about what is not there, you will not even enjoy what is there. So to avoid this situation, you should never think the grass is greener on the other side. So you should always think, I'm quite okay. I'm having enough. I'll be happy with what I have. If I want something else, I will get it. So this should be the right attitude. Back to the table topic, master. Thank you so much, Toastmaster Sampath Savarajan. And with this, I am concluding my session. And I gave some topics. I thought these are the topics which is myth in our society. And you spoke very well on the topic. I'm so happy and I was very luminous. With this, I'm handing over my control to Did you PM align Modi. your topics with the theme of the day? Somewhat. This is another myth. You don't have to align. I will tell you the interesting thing. The PPE in some clubs, every week they don't have a theme, but sometimes when they have, the VPE gives the theme, not the TMOD. Then the TMOD develops it and then he conducts the meeting. In some other clubs, the VPPR gives the theme because they want to attract the guests who are coming, they should be impressed. So VPPR thinks of a nice theme with which he thinks he can impress the guests. So the TMOD getting the theme has become like a TMOD wants to come and talk about something which may or may not be related directly to the Toastmasters aspects. Toastmasters aspects are basically communication and leadership. You can extend it like motivation, something, all related the topics. You can talk about languages. You can talk about the correctness of grammar. You can talk even take grammar as a theme. You can do many things, or you can take idioms as a theme. One day you come up with several idioms and show how interesting they are to use the idioms. So, and aligning the table topic is not required. In fact, many times over aligning with the theme of the meeting will mean that many people will be talking the same thing. There will be a lot of commonality between different people talking in the table topic session. But you have done well because some of the things are not totally aligned or anything like this. So now I will make one more myth. The president of the club
is the CEO. Do you agree? Bullshit, sir. Bullshit. He's the servant leader. But the Toastmaster manual says, handbook says about the president, you are the CEO of the club. Really? Which page, sir? I will look into it. Toastmasters handbook, district handbook, and club leaders handbook, you see. Okay. Okay. What I agree with you, your opinion partly, because he is a peculiar CEO. Normally in a corporate entity, the CEO has got responsibility and he's got authority. He's got the power. He tells X to do one job, X doesn't do it, he can fire that fellow. Or he can cut his promotion or increment. When the Toastmaster CEO, the president, he cannot do it because it is a voluntary organization. So when we take up a role, though we call it a leadership role, it is a servant leadership, yes, but we want to contribute something to the club. We are not expecting the club to do something. But in general, when the ExCom is aligned with the Toastmaster objectives, people will cooperate. For example, if ExCom is not doing anything opposite of Toastmaster ideas, there's no room for complaint. Everybody should cooperate. People do cooperate, except only one thing. When the VP asks people to give speech, they don't do it. They don't cooperate. Other than that, they generally cooperate. What do you say, VP? True, Our sir. VP from July 1st, he is the CEO. He is going to be a very tough CEO, authoritative CEO. So you will all lose your increments unless you give speech and do the things regularly. Okay, I enjoyed this theme. Now let us finish the theme and go to the evaluation session. I invite the general evaluator to come and take the stage. Good evening to everyone again. So we now start the general evaluation session. Our first speaker for the day was Toastmaster Vikram Ashokan. His evaluator is Toastmaster Subiana. So let me tell you a little bit about her. Toastmaster Subiana is pursuing her chartered accountancy and she's working as an article assistant. Her hobbies are reading books and listening to authors. Toastmaster Subiana, I invite you to do the evaluation for our first speaker. The stage is yours. நன்றி பொது மதிப்பீட்டாளர் அவர்களே. அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம். மீண்டும் ஒரு முறை சொல்வேந்தர் விக்ரம் அவர்களுக்கு எனது வாழ்த்துக்கள். மிகவும் சிறப்பாக உங்கள் செயல் திட்டத்தை முடித்ததற்காக. உங்கள் பேச்சை மிகவும் சுவாரஸ்யமாக ஆரம்பித்தீர்கள். அந்த ஒரு இன்சிடென்ட், அந்த ஒரு நிகழ்ச்சியை கூறி ஒரு வார்த்தை உங்களுடைய தலையெழுத்தை மாற்றும் என்ற தலைப்பு மிகவும் பொருத்தமானதாக இருக்கிறது. இந்த செயல் திட்டம் குறிப்பிடுவது போல் என்னவென்றால் நம்மளுடைய தொடர்பு முறை எவ்வாறு உள்ளது என்பதை பற்றி நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். அது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அவர் கம்யூனிகேஷன் ஸ்டைல் என்பதாக இருக்கிறது. நீங்கள் மிகவும் அதை அழகாக ஆய்வு செய்து உங்களுக்கு எது பொருத்தமான தொடர்பு முறை என்று நீங்கள் ஆய்வு செய்துள்ளீர்கள். உங்கள் பேச்சில் உள்ள அந்த குரல் ஏற்ற இறக்கங்கள், அந்த குழந்தையின் அழுகை, பொதுவாக குழந்தையின் அழுகையை நமது பேச்சில் நாம் பயன்படுத்துவதாக இருந்தால் நமது முக பாவனைகள் வேறு விதமாக மாறும். இதை நினைத்தே பலமுறை நான் இந்த அழுகை உள்ள எந்த ஒரு பேச்சையும் நான் தவிர்த்திருக்கிறேன். ஆனால் நீங்கள் அழகாக அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து உங்கள் பேச்சில் இணைத்திருந்தீர்கள். அதற்கு வாழ்த்துக்கள். நீங்கள் கூறியதில் நேர்பட பேசினால் என்ன நடக்கும், எண்களுடன் பேசினால் என்ன நடக்கும், நேரம் பார்த்து பேசினால் என்ன நடக்கும் என மிக அழகாக ஆராய்ந்திருந்தீர்கள். நேர்பட பேசினால் எல்லா இடத்திலும் வேலைக்கு ஆகாது என்பதையும், எவ்வாறு நேக்குப்போக்காக பேச வேண்டும் என்பதையும், மற்றவர்களுக்கு எப்போதெல்லாம் கரிசனமாக இருக்க வேண்டும் என்பதையும் நீங்கள் அறிந்துள்ளதாகவும் உங்கள் பேச்சில் இணைத்துள்ளதாகவும் நீங்கள் இணைத்துள்ளது மிகவும் அருமை. உங்களுடைய பேச்சில் மிக அழகாக நகைச்சுவை இலையோடி இருந்தது. அது எவ்வாறு இருந்தது என்றால், அந்த தங்கப்பதக்கத்தின் மேலே ஒரு முத்து பதித்தது போல என்று குறிப்பிடுவார்களே, அதே போல உங்கள் பேச்சு ஆரம்பத்திலிருந்து முடிவு வரை அந்த நகைச்சுவை உள்ளே இலையோடி கொண்டிருந்தது. ஒரு கருத்திலிருந்து இன்னொரு கருத்துக்கு மாறும் அந்த டிரான்சிஷன், அந்த மாற்றம் என்பதும் மிகவும் அழகாக அமைத்திருப்பீர்கள். இவ்வளவு சிறப்பான பேச்சை முன்னேற்றுவதற்கு ஒரு சிறிய கருத்தை நான் குறிப்பிடுவதாக இருந்தால், பேச்சினுடைய ஆரம்பத்தில் ஸ்ருதி என்று ஒரு வார்த்தை 2 முறை கூறுகிறீர்கள். அதற்கான அர்த்தம் எனக்கு சரியாக புரியவில்லை.
அதை அவர் ஏன் என்று குறிப்பிட்டார் என்றும் தெரியவில்லை. எனக்கு அது அந்த இது கரெக்டாக புரியவில்லை. சோ அது ஒரு முக்கியமான வார்த்தையாக இல்லாமல் போனதால் உங்கள் பேச்சின் எந்த விதமான இடர்பாடும் இல்லை. ஆனால் அது ஒரு முக்கியமான அந்த வார்த்தையாக இருந்திருந்தால் உங்கள் பேச்சு சில ஆடியன்ஸ் பார்வையாளர்களுக்கு புரிந்திராமல் போயிருக்கும். இவ்வாறு உள்ள வார்த்தைகளே அதுவும் பேச்சில் ஆரம்பத்தில் இருக்குமானால் நாம் மிகவும் அதை 1-2 ஒரு பார்வையாளர்களிடம் சொல்லி அவர்களுடைய கருத்தையும் வாங்கி கொண்டு இது உங்களுக்கு புரிகிறதா, இதை நான் பேச்சில் பயன்படுத்த போகிறேன் என்று ஒரு அவர்களுடைய ஒப்பீனியனும் வாங்கி நாம் பயன்படுத்தினால் மிகவும் அழகாக இருக்கும். இதை தவிர வேறு எந்த ஒரு இடர்பாடுகளும் உங்கள் பேச்சில் நான் குறிப்பிடவில்லை. வாழ்த்துக்கள். ஓவர் டு ஜெனரல் எவாலுவேஷன். ஸ்துதினா வணக்கம்னு வணங்குதல் என்று ஸ்ரீலங்கா மொழியிலன்னு சொல்லி அவர் கத்துட்டு வந்திருந்தாரு. அததான் ராத்திரி வந்து பிடிச்ச உடனே ஸ்துதின்னு அவங்கள்ட்ட சொன்னார். ஸ்துதி இல்லையா? ஸ்துதி தான். ஸ்துதி, STUTI. Okay, with this now, I would, our second speaker of the day was Toastmaster Nagendra Bharati, and his evaluator is Toastmaster Chelakanan. I'd like to invite Toastmaster Chelakanan to give his evaluation for Toastmaster Nagendra Balaji's speech. Thank you so much, General Evaluator Rashid. My direct speaker, Nagendra Bharati, today attempted his level 2 path project 3. Visionary communication project, the mentoring. So the Toastmaster introduction to Toastmaster mentoring is a very, very beautiful project. And Toastmaster Nagendra Bharati has delivered his speech absolutely in line with the project objectives provided. The project has clearly 2 objectives. One, how Toastmasters envisioning the Toastmasters mentorship. And the second thing is, as a British, what was his experience? So there are 2 things. So from the starting to the end, Mr. Nagendra Bharati's, Toastmaster Nagendra Bharati's speech, completely he dwelled into the actual objective. And as a British, he experienced what he experienced. Toastmaster, when he was assigned a mentor, Toastmaster Ramesh Das Swami, I guess. Yeah, Ramesh Das. So when he was assigned, the mentoring is, as Nagendra Bharati said, the person who newly joining the Toastmasters, everyone will have, why I need a mentor? I am already working for a corporate company. I know a lot of things. Why should I need a mentor? Everyone will have that. So he beautifully narrated and he brought the feelings. Mentoring is not needed for me. From that point of time to how Ramesh Babu slowly melt him to the next level of breaking his ice and coming to the acceptance of a mentor. Mentoring is not a short-term relationship. It is not that I'm not going to teach you something new, but we are both going to learn. In this learning journey, what you are going to give, what I am going to offer. So both it is a beautiful relationship we are going to start. So I see that relationship has traveled starting from the day 1 of his speech to when he came to the stage of a division level contest for a humorous speech. So it was the mentors, what a mentor can do more than this, right? When he see this footage as a first speech, when he saw, okay, this is what you have to do. And even beyond that, the table topics, whatever he has delivered, he has come and voluntarily helped. Okay, Nagendra, we have to do this. The corrections he made and brought him to the level of a humorous speech, division level contest is a very excellent job the mentor has done. So it's very clearly the project objective he has met, and he brought all his experience in this project. I really appreciate Toastmaster Nagendra Bharati for bringing your Toastmaster mentoring experience with Toastmasters. If at all, I want to give a improvement on this project is, so even though you talked about 2 objectives, so the second objective is more than 100% it is met, I would say. So the first objective is how Toastmaster envisioning the mentorship.
right? So that part, it can be little bit added more flavor to us. We have a Toast mentoring program, and we have every club, how they are assigning the mentors. Some more additional information if we have added to this project speech, then it might have been given a great speech, I would say. Overall, it's a fantastic speech. Adding to this one point might have become an excellent speech I would ever had. And all the best to Toastmaster Nagendra Bharati. Thank you. And over to the general evaluator. Thank you so much, Toastmaster Chelakanan. I have to now interrupt. Looks like there is some issue in terms of connectivity. I have been given the co-hosting ability, and I understand Raja Balaji is having some issues. Kindly check into that because I am not your host here. I just received a message. Please check why this problem is there. Why is Raja Balaji having connection issues? And why have I been given the right to be the co-host of this meeting? It's not normal. Arshad, it is because when the name of the order, since he has gone out, the next person to his name becomes the host automatically. Okay. Am I supposed to do something to rectify the situation? You can make me a host, but since there is a recording, yeah, you can make me a host. Can you please guide me as to where I should go? You have to go to your name, and next to that you will see more. When you press that, then you will find options for making me a host. You can go to my name. Next to my name, you'll find a blue button. There will be a drop down where you can make me a host. Just a minute, please. You have to go to participants and then go check my name. Next to that, there will be a blue button, drop down button, which you need to press and make me a host. Next, I have to go to your next to your name, right? Exactly. And make you the host or co-host. You can make me host. Okay. Okay, I've done it. Yes, thank you. Okay. Right. So with that, now I would like to call the tag team to present their reports. So our timer for the day is Toastmaster Vikram Ashokan. I invite Toastmaster Vikram Ashokan to present the timer report for the day. Thank you, General Evaluator. Based on the report I have received, Vikram 7.7 minutes, 20 seconds. And then Nagendra Bharati, it was 6 minutes, 11 seconds. And Subayana, for the book review, it was 5 minutes, 40 seconds. In table topics, Chelakanan was the first speaker. He spoke for 1 minute and 38 seconds. Subayana spoke for 1 minute and 47 seconds. Pavitra spoke for 1 minute, 15 seconds. Priyank spoke for 2 minutes, 27 seconds. Nagendra Bharati, again, he spoke for 1 minute, 47 seconds. Ramya Pasupati spoke for 36 seconds. And Sampath spoke for 2 minutes on dot. And for evaluators, Subayana spoke for 2 minutes, 30 seconds. And Chelakanan spoke for 3 minutes, 29 seconds. Over to you, General Evaluator. I'd like to call our second role player on the tag team, Toastmaster Pavitra Das. But before that, I'd like to give an introduction about her. So Toastmaster Pavitra is from the Vildanagar Toastmasters Club. She's currently the president of her club. She's a GST practitioner and a mom of a 3-year-old. Over to you, Toastmaster Pavitra. Thank you so much, General Evaluator, for the introduction. It's my first time being here in a bilingual club. And when I heard the word Solvendar, it made me forget my role. And I was awestruck by how the meeting went on. Thank you for giving me this opportunity, President. Now, here for my report. Solvendar Raja Balaji had 2 hours. Solvendar Vikram had 1 hour, 1 and in a place he had to insist on num, and it dragged on for a bit time. And Solvendar Subayana had 1 long pass and 4 hours and 3 hours. Solvendar Priyank had 5 hours, 3 so and 2 like. And myself, I hear me repeating 2 well. So these are
from the R counter side. Thank you, and over to the general evaluator. Thank you so much for your report. I'd love to now call on the final role player from the tag team, the grammarian Toastmaster Raja Balaji. Is Toastmaster Raja Balaji not in the meeting? No. It's not there. Okay, fine. So we will be skipping the grammarian report today. Okay, I will now start out with my general evaluation report. So the meeting started on time, and the Toastmaster of the day, I think, did something very, very unusual today. So normally you have the TMOD, they will talk about a theme, but here Toastmaster Sampath Rajan did something very unusual. He asked a lot of the participants questions, and he also put a very interesting thing. He said, the first question you don't have to answer. So for example, I was asked my age. Toastmaster Vikram Ashokan was asked his salary. And I think, and I saw everybody's faces, right? It brought a smile to our face, right? These are questions we don't want to answer. And I think by doing this, he kept the meeting lively. It was very different. It was lively, and it was something I have never seen before. So I think that was very, very good. Toastmaster Nagendra Bharati, I want to comment about your speech. So Toastmasters had lasted for 98 years. And the key reason for this is the tradition of mentorship that we have. It is because of mentors and mentees that this institution has lasted for 98 years. And I think you played a beautiful tribute to your mentor. So it was really, really great that way. Then book review. The explanation was given for why the book review is there. And I connected with it because, yes, I used to read a lot when I was younger. I no longer read. I do, in fact, come to know a lot when I listen to Toastmasters talking about books they've read. So it made a lot of sense that way. In terms of the table topics, I think the topics were definitely wide-ranging. The inclusion of artificial intelligence, I think, was unusual and good. It was, it's a challenge we're facing right now. So I really, really like the table topic session. And an attempt was made to bring in everybody, both guests and members, to speak on the topic. So very, very good. That's really, really important. That's really, really well done. And then finally, we had the tag evaluators did a very good job. Tag team did a very good job. However, there is always room for improvement, right? So one thing that was there was, see, I'm the general evaluator, but I was included in the group for this meeting only at about 2 p.m. And till the last minute, we did not know the R counter and the grammarian. And in fact, the grammarian became and there was a switch in terms of role. The speaker became the timer became the grammarian is not there in the meeting. I think this is a little unfortunate. I think it takes away from the meeting. I think that is something that can be avoided. So the explanation I was given was today morning we had district elections. And so some of the role players were busy with that and were not able to schedule this. The thing I would like to say is that we knew that the district council elections were there on 21st May. We also knew that the meeting was there today evening. So I think a little bit of better planning is what is required. With that, I end my GE report. It was a very, very enjoyable meeting with a lot of takeaways. And I'm really glad to have been the general evaluator for the day. Thank you. And over to the presiding officer. Thank you very much. Your point about that a group is very valid. We take it. Sometimes this goes haywire, but we'll try to improve that again. So I want to have. Sampath sir, we have a technical difficulty. We are not able to launch the poll. It's okay. I will tackle that one. About the feedback from the guests. Let us start with outsider guest, non-Toastmaster, Ramya Pasupati. Can you tell your opinion about the meeting in a very brief manner? எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சதுங்க. பட் பேசி பழக்கம் இல்லாதனால நல்லா இது பண்ண முடியல. ரொம்ப நல்லாதான் பேசினீங்க நீங்க. ரொம்ப பிகினிங்ல உங்க மண் வாசனை தெரிஞ்சது உங்க வார்த்தையில கூட கொஞ்சம். சரி சரி, தேங்க்யூ. அது இருந்தது. ஆனா ஆங்கிலத்திலயும் பேசலாம். இந்த கிளப்ல ரெண்டுலயுமே பேசலாம். சரிங்க. ஸ்பீச் கொடுக்கறவங்க எல்லாம் ஒரு லாங்குவேஜ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க. மத்த டிஸ்கஷன்ல எல்லாம் 2 லாங்குவேஜ் யூஸ் பண்ணுங்க. சரி. நெக்ஸ்ட்
Toastmaster Ashat. Already as G, you gave your feedback, but as a visitor, just a quick feedback, one sentence. It's a good meeting. I think you have a lot of experienced Toastmasters here, and so that reflects in the speeches, and I really enjoyed attending the meeting. Thank you very much. In fact, Vikram and Raja are relatively very recent Toastmasters, but they are still learning very fast. And then, so they are coming up. In fact, from July 1st, Raja will be our president in the next term. So your encouraging words are very good. Thank you very much. Next, Toastmaster Pavitra. So good evening once again, everyone. Toastmaster Pavitra, but it was the first time we're hearing Solvendar Pavitra. It seems like a very powerful word then hearing it as Toastmaster. So thank you so much for having me address that way. And all the clubs face this difficulty of not having the role takers and last minute dropouts. We somehow managed to get the role takers done, and I'm sure with having a strong bond and having a strong connection, we can have a smooth meeting everywhere. So let us also participate in each other's meeting. We, Virudhunagar Toastmasters Club, have our meetings on Monday between 5:30 to 7:30 p.m. So I'll also be sharing our links with the president and the VPE. I hope to have you as our guest for our meeting as well. Thank you for giving me this opportunity, and over to the Toastmaster of the day. Thank you very much. Is there any other guest with whom I have left? Chalakanan has message and he has left some time back. Pavitra, you already done. Ashat has done. And yeah, that's all there. About Tamil Nadu, we are having membership challenge now. We are having only 10 members. We are having some regular visitors who are interested in our club. So we are trying to get 3 speeches every week, if not 2 speeches and training, or 2 speeches like today's book review or something else. We want to do it so that to keep the meeting interesting. As you pointed out, some of our members are quite senior, like Nagendra Bharati. And then today Kundabi was not there and Venkatakrishnan was not there. So they are also very senior Toastmasters. So we do have a good mix of seniors and then young blood. So this club should do much better, provided we come to this magic number of 20. Actually, I don't know how many people know about the 20 number they have arrived at. Is over a period of time they must have decided or something like this, but it's a very ideal number. In 20 members, you will find 12-13 people will attend, maybe 2-3 guests will be there. Everybody will get a chance in table topic. Everybody, 2-3 projects can be done. It's a nice number. If you have too many members, like some of our clubs have, now Wordsmith has got 48 members, and then it is difficult for everybody to get a chance. For example, in 6 months, 26 meeting, if you have 3 speeches in a meeting, some meetings will go for contest and other things, training time and other things. So you may have 20 meetings into 360 slots. Even if you make it 4, it is 80 slots for 48 members. Means in 6 months, one person can get 22 slots. Even that is a challenge. So sometimes we do speakathon and try to accommodate more. Very less number like 10 is also a challenge. So 20 is very close to the ideal number. So also is the 5 to 7 minutes. I don't know how many of you have tried this. But longer time is difficult. Shorter time is also difficult. Each has got some disadvantages. 5 to 7 is some medium thing they have really fixed. I think that shows the initial people's wisdom and a lot of experience it has gone in doing that. So many things in Toastmasters are very good. In fact, I have a training called 1990. 1990 in Toastmasters, 1% rules, 9% tradition, 90% freedom. They have very few rules. They have guidelines only, tradition and guidelines. Beyond that, there's a lot of creativity. There's a lot of room for freedom and creativity. So we have to make the best use of that. Take the basic things without deviating from the basic things. We have to add our masala and make it as a
very good mix so that the learning process will become very efficient and very enjoyable. This is important. A lot of people think, Ralston Smedley said, you learn best when you have fun. Okay. He didn't say it the other way. When you have fun, they learn best. No. You put the learning first. So learning is the main importance. We are not running a Gymkhana club. So some clubs, they start playing just a minute, dumb charades, all those things to fill the time and to enjoy the time. That is for some special meetings like milestone meetings and all, we can do that, but not for the routine meeting. In Tamil Nadu, we are trying our best to make it as a normal standard meeting with maximum possible value. I hope we'll further add membership and go forth. Regarding the meeting winners, so because Raja is the poll launcher normally, so he's got a Wi-Fi problem. He talked to me sometime back. Got a Wi-Fi problem. He's trying to fix it. It's not yet successful. So I will declare all our winners, both speakers, both evaluators, all the table topic, and all the role players are winners. Thank you very much. The recording can be stopped if somebody wants to discuss something more.